Any other question? Какие-либо вопросы? We'll stop maybe. Maybe we'll stop at 6 o'clock. Вопросы, или можем остановиться здесь? Я уже спрашивала, что там делать в этом саду с Господом? Что значит вечное счастье, если мы здесь на земле все равно его по-своему понимаем, опираясь на материальные, мирские какие-то представления? А что же там и кто это видел, чтобы сказать, что это так? Oh, you cannot imagine. You cannot imagine. Вы не можете даже себе представить. Like, this happiness in this world is nothing. It's nothing. Счастье этого мира — это ничто. You take the highest happiness of this world, Вы можете, допустим, принять какое-то высшее счастье and it is like этого a мира. drop of water in the ocean. Это как капля воды в океане. А что мы вот там будем делать? Вот смотрите, когда мы на земле, у нас есть путь, есть развитие. То есть мы идем, что-то преодолеваем, падаем, поднимаемся, кого-то обидели, кого-то оскорбили, наоборот, что-то хорошее сделали. И мы видим You вот will это dance, развитие. you will sing, you will eat, Ну you да. will А love, там you наконец-то will я буду play, есть, спать, you танцевать will и петь. music, you will Да? swim. Есть, я сказала, это первый мой грех. Конечно. Ну, я не знаю, мне кажется, вот... You will do one thing. You will love. Вы будете одну вещь, да? And you will be loved. Преисполнены And you will любви. feel love Вы all будете around, любить and и you will принимать любовь. love. And there is so much activity there. И там так много Дел? разного, да, разного Какие рода. вот? Let me explain. No, this is important. Let me explain. This is very important. Позвольте Да вот мне не This is very доживу я до important. этого. Позвольте мне объяснить, это очень важно. This is very important. Это очень важно. Some people think material world, spiritual world, opposite. Некоторые думают, что материальный мир и духовный, они No. противопоставлены друг другу. Not Нет, opposite. нет противопоставления. There is laughing here. You laugh. Ha 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 Например, ha. мы смеемся здесь, Real laughter is there. но источник, истинный смех, он там. When you laugh here, you're laughing with your mouth. Когда вы смеетесь здесь, вы смеетесь с помощью рта. When you laugh there, Но, you там, laugh with your being and existence. Every part of you is но laughing. когда вы смеетесь там, то каждая частичка вашего существования, она смеется, When you исполнена eat этого смеха. here, Когда вы кушаете здесь, you're tasting with your tongue. вы ощущаете вкус с помощью языка. When you eat there, you're Но когда tasting вы with all of кушаете your там, whole existence. вы всем своим существом. And the food you're eating is also experiencing this also. Да, и Not да, only you, but also the food, because the food is also chit. да, и не только вы ощущаете вкус, но и вот сама пища, она тоже. Like now you're enjoying the apple. Вот, например, вы With your mouth. наслаждаетесь яблоком, But spiritual своим fruit is ртом. not like that. Но духовный фрукт, он не таков. Spiritual fruit is, spiritual fruit is also conscious also. То есть духовный фрукт, он тоже обладает сознанием. And when you eat the spiritual И fruit, когда вы you're съедаете eating with your духовный, whole existence. духовный фрукт, You're eating with your whole form. да, Your spiritual- мы съедаем вот There's это no все tongue, it's all. все наши, да, вот духовным And the существом. enjoyment you feel from eating this fruit И то наслаждение, которое мы испытываем This от fruit съедания этого is фрукта. also enjoying this experience also. Да, и вот этот фрукт, он тоже ощущает то наслаждение, которое мы And when ощущаем, you eat the fruit, съедая его. the fruit is still there. Да, но когда мы здесь, When you eat the fruit, да, когда мы съедаем фрукт, the fruit is still there. да, и фрукт Not like the остается. fruit is gone. Да, фрукт не исчезает. You understand? Понимаете? Ничего себе. Это надо вообще высшие курсы математики How- закончить, чтобы понять. See, how will you understand? Because you cannot understand with these senses. Как вы можете это осознать с помощью своих чувств? Вот я и не Now, могу, see, поэтому и there спрашиваю. is a difference between you as a soul and your body. There's a difference. Потому что есть разница между Тело душой, здесь, так. а это вы But- сами, и вашим телом. But when you go to the spiritual world, Но your когда, soul can manifest any form но of когда you вы, desire. когда вы приходите в духовный мир, то ваша душа, она может принимать совершенно разные формы согласно желанию. You want to be beautiful, you can be beautiful. Вы захотите стать You want to прекрасным. hide and become like table, you become table.
Да, вы You want to захотите be like a стать, fruit, you will be like a fruit. да, столом, станете столом. You can фруктом, be станете anything you фруктом. want. Да, There's no limitation for the soul. То есть там не будет Безгранично. ограничений для души. Not like this is body is like Наше тело, it's like- оно грубое. it's so it's horrible. It's Нормально. like А на самом деле настолько but the ужасно. soul is not like that. Но душа не такова. Soul is alive, conscious, blissful, Душа, она joyful, пробуждена, она исполнена блаженства, радости. eternal, Она вечна, unlimited. и она бесконечна. Can do anything at Она any может time, все в any любой place. момент, в любом месте. You want to be there, you're there. Вы захотите там быть, You want to go there, you think it, окажетесь you're there. здесь, вы только подумайте, окажетесь This там. body, Это тело, you have to move it from here to there. да, вы Yeah, с like, okay, этим I телом, have to чтобы move it куда-то over from here to попасть, вы there. должны прошагать soul- определенное расстояние. Can in no time can go to there. А душа за одно мгновение окажется Да. там, где захочет, там. You want to be very big, you can be very big. Захотите стать очень большими, станете. You want to be very, very small, you can be the smallest. Крошечным. You can even go inside of the atom. Да, вы можете даже вовнутрь атомов проникнуть. Or you want to become bigger than the universe, you can become Или bigger вы than the universe захотите also. стать больше мироздания, вы This is станете. the power of the soul. Это могущество души. Убедили. Буду стараться. I'm going there. yeah. So it's not like this world. Это не то, что происходит Ну, в этом. мы But there is action there. There is action. But you will always be you. This is important. You will always be you, Но что and важно- I will always be me. Вы всегда останетесь собой, и я останусь собой. The independence Независимость and the individuality is и always there. индивидуальность, она всегда будет сохраняться. You don't become one. Вы не станете кем-то еще. You will always be your eternal individual Вы self. всегда останетесь вот этой индивидуальной, вечной She душой. will always be her, I will always be me, you will always be you, you will always be you. Мгм. And the Lord will always be the Lord. А Господь And there is останется relationship, Господом. always relationship. И вот эти It's a отношения. place of relationships. На самом деле это место для Whatever you взаимоотношений. do here, Что вы делаете здесь, you do there in its real form. и вы будете делать это в своей истинной Like форме. sometimes your child is playing, Например, ваш ребенок играет. and sometimes they're cooking. Иногда They're making как some будто бы compote, готовит. I'm making Компот. some soup, Делает суп, and they're например, giving you варит. some. I'm making the vegetables. Режет Yes, take some овощи. soup, and you go. И он говорит, There's попробуй nothing there. супчик, There's попробуй. nothing there. Там на самом деле ничего нет. This material world is like that. Таков материальный It's мир. like it look, playing, this, but Мы it's not real. играем, мы как будто бы играем, но это на самом деле, Но наша душа So, была в but игре, if формируется. think about this, подумай об the этом. child is not really cooking. На самом деле ребенок не готовит You по-настоящему. aren't really cooking. Ты на самом деле готовишь. So in the same way, we're doing all these Подобным things here. образом мы делаем Relationship, this. много-много-много But вещей, this is стремимся only a устанавливать отношения, reflection но это всего лишь отражение of the real world. истинного мира. Like you have a tree, Это On the подобно river. тому, как стоит the дерево, reflection. да, у озера. да, You у look at the реки. И reflection. вот это отражение дерева. It looks real. Вы смотрите fruits, на there's отражение, и оно leaves, кажется everything. вам It реальным. looks like the tree. Да, вы видите там ствол, But then when you go to, листья. oh, Но no. мы пытаемся и So this понимаем, material world is a reflection и вот этот материальный мир — это of отражение this, того мира. right? And the soul, we know this, И душа, мы знаем это. right? And that's why human life is very important. И поэтому вот эта человеческая форма жизни, она очень важна. I'll tell you why. Я скажу почему. The Lord has made arrangement Потому что это Господь все организовал. that in this human life, И we can again go to Him. именно в этой человеческой форме жизни мы сможем обрести отношения и уйти к Нему. So, we have this human form looking like this. Why does it look like this? Why do we have two arms? Why Да, two почему? eyes? Да, почему у Why нас, one например, mouth? в этом теле Why два here? руки, два Why legs? глаза, там, Because this is our голова, spiritual form there. потому что This is the original духовное, form. потому что это отражение по образу и Some people подобию, say, да? oh, how can God look like me? Да, и некоторые думают, как Господь может выглядеть, как я. God doesn't look like you.
Господь не выглядит как ты. God has given you a form that looks like His. Господь дал тебе форму, которая напоминает So, Его облик. You can start your relationship. Поэтому ты должен постараться начать возобновить Because if с ним отношения. the Lord had a form of a spider, Потому что если бы у Господа был облик паука, and you have the form of a human being, how can you have a а у вас, relationship? например, было бы тело, да, вот человеческое, как бы вы обрели отношения с ним? So the Lord has given this form, especially for making this relationship again. Дает вам это тело для того, чтобы It's the Lord's love. This is again the Lord's love for us. I will give you a form like mine. Я даю вам форму, да, облик тела как мое. So then in this form that you have like mine, you can relate to me in this way. Чтобы в этой форме вы попытались обрести. And also not only giving you the form, but also giving you the consciousness and the intelligence as well. Он не только дает вам тело, он также дает сознание, разум, с помощью которого мы можем. Otherwise, maybe animals don't have this consciousness. Потому что животные, они не develop обладают this relationship because it's not meant. They're not in the evolution of their life where they can have this relationship. They'll have to wait. Им нужно подождать. So there's so many things in Так there. много вещей. And the Lord has also explained, oh, this is what I do. This is what happens there. This is what I like to do. This is me, and He's explained everything. И на самом деле Господь объясняет, да, то, что здесь происходит. In Srimad Bhagavatam. Да, в Шримад Бхагаватам Он говорит. It's all described there in 10th canto. Да, Он рассказывает об этом в 10-й песне. He's saying, this is what I like to do. This is my. Рассказывает о том, что ему нравится, чем ему нравится заниматься. So we don't go there and like just exist. Да, мы не должны вот таким вот образом Like что-то существовать и не делать ничего, да? Just only feeling happiness. Только ощущать Not like счастье. that. This is also there. This exists. Это тоже, да, существует. This is called the impersonal Brahmajyoti. Да, это называется имперсональное, да, Брамаджьоти. So this is another form of the Lord. It's called. Это другая форма Господа. The Lord has three forms. У Господа три формы. One is Bhagavan, Paramatma, and Brahman. То есть это Бхагаван, Параматма и Брахма. So Brahman is the effulgence of the Lord. И Брахман это вот это то самое сияние. This is like a pure spiritual energy. Это как чистая божественная энергия. But there's nothing happening. Но в ней ничего не It's just происходит. only existing in bliss and joy, but Это nothing, только вот no само существование, relationships. состояние блаженства, но там нет отношений. This is called the Brahman Это effulgence. называется, да, сияние Брахмана. It's like the sunshine. Это подобно как свету солнца. It's the effulgence from the Lord, actually, from the Lord's Это вот body. сияние, исходящее от трансцендентного And then тела there's Господа. Paramatma. И есть Параматма. Paramatma is the Lord present in every single atom and every single Да, place. Параматма, это означает локализованный аспект Localized. Господа. Да, в каждом атоме. This is called localized. Это называется form. локализованная форма. Localized means He's present in every single. Локализованная форма означает, что Господь присутствует в каждом атоме, в каждой частичке мироздания. And our heart also. И в нашем And then сердце. there's Bhagavan. И Бхагаван. And the Bhagavan is His personal form. А Бхагаван это личностная форма. Original Господа. form. Это его изначальная форма. So now we have relationship with Paramatma. Сейчас у нас отношения больше с Параматмой. But then Paramatma will also introduce us to the Bhagavan form. И Параматма, она готовит нас, знакомит, да, с And the Lord has- Бхагаваном. Like, the Lord has unlimited forms also. Unlimited unlimited forms. Бесконечная, просто бесконечная. Like, not Да, Das количество форм. avatar. Это не 10 аватаров. Only 10 forms, no. 10 аватаров это только всего лишь 10. Like waves in the ocean. И вот эти формы Господа, они Waves, подобны Have you ever been to the волнам ocean? You see океана. unlimited waves. One Вы wave, видите another на wave. берегу океана, вы стоите и видите Some of эти the beach is so бесконечные, long, and there's so many unlimited waves at every moment. бесконечные, каждое мгновение вот эти волны, они And находят. this is described
The Lord's forms are like the waves of the ocean. There's no limit. Господа, они подобным образом, безграничны. And how does the Lord manifest? How does the Lord manifest? А как Господь проявляет себя? And what form does He take? Какую форму Он принимает? Depending on your relationship. Зависит от отношений, от твоих отношений с Ним. So then, whatever relationship you have, He will manifest this form. Каковы наши отношения с Ним, такую форму Он и принимает. And He can appear in any form, at any time, Он может in any явиться в place, любой at any форме, moment. в любое мгновение, в любом месте. But we cannot see. We cannot see. Мы не можем видеть. Why not? Почему But you нет? can see also. The Lord is here right now. Ну вот, можете ли вы видеть Господа прямо сейчас здесь? Yes, you're looking also. Everything you look, this is the На Lord. самом деле можете, вот I всё, am что earth, I am water, Да, I am я air, I земля, am fire, я I am the эфир, light of я the sun and the moon, огонь, я свет I'm луны, the- солнца, I'm the syllable Om, я слог Ом, I'm an ability in the man, и я талант в I'm the человеке, strength of the и strong. я сила сильных, So everywhere, everywhere and Везде. everything. везде Он. I'm the taste in water, Я вкус воды, I'm the sound of the Om mantra. и я звук мантры Ом. So everywhere. Везде. I'm the fragrance of the earth. И я благоухание земли. So every time you аромат smell a земли. flower, you know Когда this мы- fragrance is the Да. Lord. Пытаемся. Цветок мы ощущаем, это благоухание Господа. I'm also the taste in alcohol. И я также вкус алкоголя. So if you're drinking alcohol, you can remember this is the taste of the Lord also. Когда вы принимаете алкоголь, вы также должны помнить, и это тоже вкус. And this is the beginning of spiritual life. В начале духовной жизни. This is called God consciousness, Krishna Это consciousness. называется сознание Господа, сознание Кришны. So everywhere and everything. Везде. Везде. So you're seeing everything. Ну, если бы Господь всем приоткрыл вот эту завесу, хотя бы на, знаете, с иголочное ушко, это бы промотивировало людей не совершать какие-то поступки, которые его огорчали, и как можно быстрее прийти в тот мир, о котором вы сейчас говорите. Но этого нет, и нам приходится работать, что-то на веру воспринимать. Испытания какие-то Да. проходить. Ну это вам, вот сидят люди. Нет, Так надо не раскрыть сердце. рассказывают. Нет. He was show himself. Да. И Мы себе видим, шагом было бы Меньше. меньше. Да, но вот про этот мир даже, который кому-то открыт, и ему легко поверить, действовать. А Yeah, я yeah, yeah. Yes. я не вижу. Yes. You don't worry. So, не беспокойтесь. like all of these things, like when you surrender to the Lord, Когда вы предаетесь Господу, like remember I talked about you have a garden, and in this garden we're planting seeds. я говорил вам о саде, да, в котором мы And сажаем all of these разного seeds рода are семена. these seeds are called seeds of sin. И эти семена Sin. называются, некоторые из них называются семена греха. So sometimes we're planting seeds of sin. Иногда мы сажаем We're семена planting греха, different seeds. а иногда Some другого рода. good Иногда ones. хорошие какие-то, When they grow, going to give problems. Some bad ones. а иногда плохие, они приносят We're большие planting the проблемы. seeds. When we surrender, Но когда мы предаемся, and when we accept spiritual master also, и мы принимаем духовного учителя, and the spiritual master takes you и духовный учитель and he берет вас, cleans you, и он очищает and he вас, takes your garden, и он убирает and вас, he transforms this и он garden трансформирует ваш into a сад spiritual garden. в духовный сад. So all of those seeds that were going to grow, И все вот эти, now they become useless. и they все cannot вот grow эти now. ростки, которые должны прорасти, да, из ваших семян, они уже So when you take a не diksha from появляются. Guru, Когда мы when Guru принимаем accepts you, дикшу yes, I give you your hand, от Гуру, takes your hand. и Okay, I'm Господь now putting берет your hand in the hand of the нашу Lord, руку и ведет нас к Господу. and then at this moment, now И в этом your garden мгновении has become transformed. наш сад, он All of those трансформируется. seeds that were there waiting to grow,
They're all not growing, not То есть growing. все те семена, которые должны были прорасти, они But he leaves не a дают few всходов. there. He leaves a few Но он оставляет буквально for your несколько из own них education. для вашего образования. But not, this seeds will not destroy you. Да, но эти семена, они уже не будут разрушительной The силой seeds will обладать. only help you and guide you Они только to будут go there. помогать и вести вас туда, домой, к Богу. Like now you no longer have an ordinary relationship with this world. You're no longer a normal person in the world now. Ну, сейчас вы уже... Sorry, можете... I'll give you an example. Like I'll give you an example. Да, немножко я... Дам пример. So the rules of this world are not for you now. Now there's no rules for you. Да, правила этого мира на самом деле не для вас. I'll give you an example. Я приведу вам пример. Putin's daughter. Допустим, дочка Путина. Does she have to follow the rules of this country or not? Как вы Is it думаете, same for her or different for her? она всем следует правилам, да, вот этой It's different. страны? Да, It's different. Right? It's Всё- different. She's different rules for her. да, наверное, для нее существуют иные правила. If she does something wrong and the police say, "Oh, Putin's daughter, she's done something wrong," they're going to grab and they're going to put in jail. Допустим, она сделала что-то не так. Кто-то No. скажет, твоя дочь сделала No, что-то no, не they'll так. say, "Hey, shh, Накажешь take ли it ее quickly, take Путин? away, take away, Он take скажет, а it. ну-ка, It's прочь. Putin's daughter." Это дочь Путина. They're not going to do anything. Да. They know if I do Ничего с ней не anything, произойдет. my life is Но finished. если я сделаю подобное, то Life моя жизнь over. будет She's завершена. Putin's daughter. We don't do Да, это anything. дочь Путина. One of my good friends. Один из моих друзей, She хороших друзей. She was very. Her father was very big person. Его отец был очень такой Owning all of this Boston. He's owning all apartments. He's all police, И в everything. Бостоне, то есть вся полиция была So под one time she went to this. She told me one time she went to this party. И вот однажды он сказал, я пошел на вечеринку, In this party they were taking alcohol, Yeah, drugs also, принял алкоголь и and they were наркотики. young also, underage. Он был в молодом возрасте, в юном возрасте. So the police came. Police И came. полиция They wanted пришла. to arrest everybody. И они арестовали And then всех. one police says, "Oh, I know this is daughter of." А один Yeah. полицейский сказал, о, я So he знаю, quickly took this daughter. я Says, знаю, "What are you doing here? чья это дочь. You get out!" And he took her away. And then Да, то she есть выведи went back home. ее, и пусть она Everyone else чешет went домой. to jail. Да. Why? Because of this special relationship. Потому что вот там у нее особое отношение. So when we have this relationship with the Lord И когда у established, нас есть установлены вот такие особые the отношения rules с of Господом, this world то do правила not apply. этого мира, они уже не работают. Then all of your karma that you did from before, Да, то есть вся карма, Putting in the которую вы garden. совершили до этого, cleaned. да, посадили свой сад, она Now будет no- очищена. No obstacle for you. И не будет препятствий на вашем Because пути. otherwise, Потому you что cannot go иначе there. Вы Because не too сможете many уйти туда, obstacles. слишком много препятствий. So the Lord, like when it says, when you become baptized with the Lord, you know, in Christianity, you become baptized. They put you in the water, you become baptized. Да, там многие, например, становятся баптистами, да, христианами. And they say, принимают "Oh, now крещение. your body is washing you from all of your sins. Да, и вот как бы Now ваше you've тело, become оно born, очищается. reborn again." Мы как будто бы принимаем новое рождение. Yeah, this is true. Да, мы This is крестимся, true. принимаем новое рождение. This is what is. Now you're giving your life. I'm giving my life to you, my Lord. И мы I'm говорим, surrendering my life to you. я отдаю жизнь, And о in мой this Господь, я process, предаю себя. You're becoming free from И sin. вот этот процесс, он This is очищает нас от грехов. Doesn't matter Christian, Hindu, Muslim, Buddhist, И не Jew. Not важно, кто вы, important. христиане, Process is same. мусульмане. Process is giving your heart to the Lord. Процесс заключается в том, что мы отдаем сердце Господу. Whether you're Christian, giving your heart to the Lord, Мы Muslim, христиане, giving your heart to the Lord, отдаем not сердце important. Господу. Мусульмане, то же самое. Only thing is you're giving your heart to the Lord. Да, единственная вещь, что сложно отдать сердце Господу. Да. The same. What is best religion? Какая лучшая религия? The one that loves the Lord the most. Это та, которая больше любви проявляет Господу. It's a relationship. Religion means
relationship. Религия It's a Latin, означает religia. It's a взаимоотношения. Latin word. Латинское слово. It means to религия. connect and link. Это означает связь. It means to link with your God. Это отношение с What does вашим yoga Господом. mean? Что такое йога? Yoga means to connect with God also. И йога это So тоже yoga, связь. religion. It means Да, relationship. Да, это взаимоотношения. That's all. Все. If you have relationship, you have Если у вас есть everything. отношения, у вас есть все. Right? It's like if you want success in life, Если вы хотите material успеха life, в you want to жизни, become в successful материальном, business person or you want to become successful, it's all about who you know. Everything is who you know. Everything is about who you know. все по поводу того, что Все знают, кто. Да. Ну, все, что Да. ты видишь, всё, It's что who ты you know. знаешь, да. Like if I want to become successful businessman, Допустим, я хочу стать успешным в бизнесе. it's Да? who I know in the city that Да, is ну the most кто? important thing. Как много да, узнает о вас в городе. Because if you know this one person, Если вы знаете, например, какую-то личность, he knows one government minister. а он знает какого-то министра да, в Okay, правительстве. you know, like I want to build a house in this area. Я хочу построить, допустим, в этой Oh no, области no, you дом. cannot build a house in this area. О, здесь не нужно It's строить. not allowed. Здесь не разрешено. Okay, let me go and talk to my minister friend. Пойду-ка я к своему So другу you go, министру. hey, you know, minister friend, Эй, министр, okay, друг let me give you министр. some donation. И я там да, принес пожертвование. I want to build a house there. Я Oh, хочу yeah, здесь yeah, no построить. And then No. you, hey, let him build the хорошо, house. нет проблем. No problem. You can build it. Okay, sorry. Yeah, build. Да. И вот тогда я сказал, что ну все, у Says, меня who есть you know? разрешение. О, пожалуйста, да. So if you have relationship with, Если у вас есть отношения с then Господом, who can do it, say anything or do anything? кто No. может сказать, кто посмеет вам что-то сказать или перекрыть вам путь? Получается, чтобы обрести отношения с Господом, нужен посредник, да, тот, кто бы связал. Да? So, to need the relationship with God, the personality who will connect us. Your first spiritual master is Chaitya Guru. Первый наш духовный учитель – это Чайтья Гуру. Yeah, Chaitya Guru is the first guru. Чайтья Гуру – это первый гуру. So there's Chaitya Guru is guru in your heart. Чайтья Гуру – это гуру в сердце. And when Chaitya Guru sees, oh, you're very sincere. Oh, you want a relationship with me? No. И когда Чайтья Гуру видит, что «О, ты искренне, ты хочешь взаимоотношения со мной, Oh, you want to surrender to me? ты хочешь предаться мне, Okay, I will manifest outside Хорошо. as тогда я проявлюсь, Shiksha Guru, я явлюсь перед тобой». Да? or Diksha Во Guru, внешнем Bhajan проявлении. Guru, И тогда он проявляется Paramadark как, Shiksha Guru, I can't да, even say it. как Шикша Гуру, как Баджана Гуру, как Дикша Гуру. So, and then the Lord will arrange И тогда for you to have Господь a meeting организовывает все with the right для того, people. чтобы вы встретились But с first этой is личностью. Chaitya Guru. Но сначала Чайтья Гуру, Adi Guru. Ади Гуру, He's the original Guru. изначальный Гуру. And always with you. И он всегда с Every вами, moment. каждое мгновение. More close to you than anything or anyone. Да, ближе, чем кто-либо или Always что-либо. loving you. Always Всегда protecting you. любит вас, Taking you защищает from вас. one place to other. Giving you guidance. Giving you Носит вас с intelligence. места на место, дает вам Maintaining you руководство, at every moment. поддерживает вас. Каждое мгновение. Who is making your heart beat? Да, кто заставляет ваше сердце биться? Who is pumping the blood around your body? И кто заставляет кровь Who is вращаться arranging по all the телу? organs in your body to work properly? Да, и кто организовал вот это все, чтобы вот эти органы Who is тело making your hair grow, работали your nails надлежащим grow? образом? Who is Да, digesting кто your заставляет food? наши ногти расти? Krishna The Lord said, I am the fire of digestion in Да, your Господь body. говорит, я I'm огонь digesting your пищеварения в твоем теле. Да, я. Who is digesting? Кто? Что это такое? You're digesting? Да, пищеварение. Кто Don't переваривает? talk to Кто me. переваривает? Don't talk to me. I'm digesting my food. Вы так что не говорите мне, что Don't talk to me. я I'm перевариваю. making my сам. heart beat.
Я заставляю свое сердце биться. No, don't talk to you'll be too busy all day. You'll be only beating your heart, digesting your food, Да, не pumping the blood разговаривайте со around мной, your я слишком body. занят. What will you do? Вот. So who is doing it? Кто это делает на самом деле? Your, Кто все это your совершает? best friend? Ваш лучший друг. But he's not doing direct. Но он это не делает напрямую. His energy is doing it. Его энергия He's not also совершает. like, okay, now let me make Bradge's heart beat. He's not thinking that. He just thinks and it happens. Да. Это таким образом. Он подумал, и все совершилось. The miracle of life. Это чудо жизни. How a man and woman can come together and one child is born? Как такое происходит, что женщина и мужчина How is соединяются growing вместе, и inside of появляется you? ребенок? Как How is this семя baby growing inside of you? проникает внутрь, как And then coming появляется на out. свет How is it ребенок? possible? Как это вообще возможно? And how is it your breast is giving the milk when it Да, и comes как out? ваше Before no грудь milk, дает молоко. Сначала в нем нет, but as soon as the baby's coming, so much и milk. приходит How ребенок, is it possible? и преисполняется груди молоком. Not only for you, Не только для вас, for the ant, да, даже for the для, mosquito, даже для for the муравья, bird, для насекомого, для for птички, the fish, для for the рыбы, cows, all same для thing. коровы, для всего. Like you think about this. Вы подумайте, This tiny little insect. вот это You can't even see крошечное it. насекомое, Also, they're coming together, husband and wife, они соединяются, and муж making many и children жена, also. и много-много Also, детишек mother is also рождается. feeding this little И lot. вот эта вот мама, крошечная мама, она кормит их When всех. father's going off to work, А папа ходит на работу. or maybe he has many girlfriends also. А может, у них так еще и друзей много. But how is it possible? Но как это But this возможно? little thing also has heart beating. И вот там это крошечное It сердце, also has оно тоже digestion, бьется. also has Там arrangement есть, for и там eating, есть тоже has огонь arrangement for пищеварения. sleeping, Они что-то, has Господь arrangement все for организовывает для их all сна, things, для life. еды, для всего, для Also всех has вещей. his entertainment also. И для их удовольствия. Yeah, they like to go and sit on the leaf on the tree and look Им, at the, например, нравится the сидеть на view. листочке, да, и or maybe they will go обозревать. to the river to drink the water in the А river. иногда они идут. And maybe sometimes they will do подходят some к реке, swimming чтобы on the попить. river. Their entertainment also they have. Это тоже такое счастливое You времяпровождение. don't understand. Вы не можете понять это. And their life is 100 years. И, Their life is 100 years. No, their life. Жизнь, их жизнь. In their time. Это 100 лет, но только их времени, в их So even летоисчисление. only for us it's one night. For them their life is 100 years. Допустим, одна ночь для нас, а And для них they это уже grow, they're a сотни лет. baby, Они they за have это время children, вырастают, they have дают relationships, потомство, обретают they отношения. have work, Они they поработали have their уже. community, Да, они уже создали they have their сообщество. jobs to do. Да, и они уже там везде у них. Like you look at the bees, zzz, Да, и они уже вот научились всему, и вот это вот. they have their чтобы- duties, they have to go to Да, и take у the них pollen, есть they have to, обязанности. Да, you know, this is their они job. уже успели там they also have their определить. communities, Да, у них уже they свои have their roles, сообщества, relationships, у них своя роль, да, отношения. and they have their different activities that they И do. самая-самая for различная entertainment. активность. Да, And how is, and this is all a miracle. это ведь тоже чудо. How is it? This is the intelligence of God. И это все вот тот разум Господа, You cannot который везде. comprehend the intelligence of God. It's a miracle. Это просто чудо. Да, This вот they call то, что- achintya shakti, inconceivable potencies. То есть это совершенно невыразимое, вот, необъяснимое. The совершенно greatest of the great, потенция. smallest of the small, Да, когда every place, когда он может all быть knowing. больше большого, меньше малого, в каждом атоме, в каждом. and then sometimes ignorant fool. Иногда мы, ну, Sometimes like находимся, ignorant boy. да, допустим, в невежестве находимся, подобно вот этому невежественному мальчику, юноше. Like baby from Mother Yashoda. Да, иногда он может даже, и простите, иногда Господь, он может выступать сыном мамы Ешоды, как будто таким неведающим ребенком. It's a miracle. Это чудо. People always say, "Oh, there's no miracle." А люди, Every place there's miracle. да, люди Every иногда single. говорят, ну где чудо-то? Да каждая частичка мироздания – это чудо. We just take the time to understand.
explore. Да, только нужно лишь время, да, чтобы это понять, осознать, исследовать. So this is God's intelligence, very, very. Это вот разум Господа. We cannot understand even. Мы не можем всего этого охватить, But уразуметь. he has shaktis. И все это шакти Господа, энергия. So there's one city, it's called Prakti city. Prakti city. Есть такой город. So mystical perfection is called. Да, это вот там, где мистические совершенства. Mystical perfections. Да, You just have to think about it and it happens. Да, то есть мы только подумаем, и это совершается. So that is like, you can also have this as well, this power. Вы также на самом деле You можете have this power. We have this power. Потому что у нас You just think есть. something and it happens. У нас есть эта сила, да, мы можем подумать, и это случается. The people who have achieved that level of realization, they have this power. И люди, которые хотят обрести эту реализацию высшую, на самом деле у них есть это. But they don't want anything. Но они They only want one thing. Да, они I не just want a хотят. relationship with you. Да, такие люди, которые уже обладают I'm not этим, они interested ничего не in this хотят. power, Они this хотят power, this только power. одного. I just want my relationship with you. Они Only только this. Они хотят только If I have взаимоотношения you, с ним. I have everything. Потому что если у меня есть отношения с ним, Oh, у меня есть you все. want a kingdom? No, I don't want. I Ты want you. хочешь какое-то царство? You Нет, я want- хочу тебя. You want a planet? I will give you a Ты planet. хочешь какую-то планету? No, I don't Собственно. want. I just want a relationship with you. Я хочу только отношений с тобой. I'll tell you one more story and then we'll Я finish. расскажу вам еще одну историю, на этом мы закончим. So there's one boy. Был один He's мальчик. only 5 years old. Ему было всего 5 лет. His name was Dhruva Maharaj. Его звали Тхрува He was Махарадж. the son of a great king, И он был сыном великого царя, Maharaja Uttanapad. Махараджа Уттамапада. So there was two. He had one brother also. И у него также был еще один брат. So one day, Yeah. the boy Dhruva went to his father, И однажды вот этот мальчик, он пришел к своему отцу, and he said, "I want to sit on your lap." и он сказал: я хочу сесть к тебе на колени. So he went to sit on his father's lap, И он сел на and колени then к the other отцу. brother came. И пришел другой He said, "No, брат. no, you cannot sit on the father's lap. I will sit on the father's lap." И он сказал: нет, ты не можешь сидеть на коленях. Я So then the сяду. other son came and sat on him. He said, "No, you go away." И другой сын сел на колени, а того So then the other брата. boy was like crying. Oh! И мальчик тут He went to his заплакал. mama. И пришла He said, мама. "Mama, I want to sit on my father's lap." Мама, я хотел сесть на колени своего But my отца. older brother, he said, "No, I'm sitting on my Но father's lap." другой I want брат to сказал, sit. что только я могу сидеть. He Он said, "No, может no, no. сидеть. He's bigger than you. He will sit on the throne also. И мама He will sit сказала, on his father's lap. He'll also get the throne. You will not sit on your father's lap, and you will not get the throne." да, и он сказал, нет, он старше, и он действительно может сидеть, потому что So he's very upset. и тот был очень He says, расстроен. "Oh, I cannot sit on my father's lap. И он сказал, что я не могу сидеть совсем на коленях своего отца, I will not get this position also. я не могу занять No, вот это no, положение. your other son, he will get everything, and he will be И like мать the next сказала, king also." и ты должен понять, что этот старший брат, твой старший брат, он займет положение, займет со временем этот трон, ты должен принять So это. he became very disturbed. Oh, Он очень расстроился. and he was weeping. And Он he плакал. said, "What to do then? How can I?" Ну, что же делать тогда? Как мне? He said, "I cannot help you. I'm sorry." И мама сказала, я не Nothing I могу can помочь do. тебе. Прости меня. So who can help me? Кто может помочь Oh, мне? only the Lord Vishnu. He can help Только me. Господь Вишну. Oh, he's a very innocent boy, Он был very очень, он совершенно pure-hearted был also. невинным мальчиком. Oh, чистым where do I сердцем. find? Where is this Но Vishnu? где мне найти Вишну? Vishnu means all pervading. Да, Vishnu means he who is everywhere. Вишну это как раз и означает тот, кто везде. So where is Vishnu? Oh, I think Vishnu. I heard he's living in the forest. О, я слышал, что Вишну живет в лесу. I know the monks. They go to the forest and they pray to Lord Vishnu there Я in the потому что forest. видел монахов, которые He's in the сидели в forest. лесу, молились, медитировали на He Вишну. says, "Oh, okay. I will go to see Vishnu in the forest." Тогда я пойду, чтобы увидеть Вишну в So then лесу. he left home. И он оставил дом. Only 5 years old. Всего He was лишь so 5 лет. determined. Но он настолько сконцентрирован был на He своей went into the цели. forest.
И он пошел в лес. And he was calling, Vishnu, И он стал кричать: Vishnu, Вишну, Vishnu, 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 where are you? And he was где ты, calling out где ты? Vishnu. И он стал звать Вишну. And then he was meet, where's Vishnu? Where's Vishnu? Где Вишну? Где он стал So then спрашивать? Vishnu, he knows everything, he's Paramatma. Ну, а Вишну знает, он как So he said, oh, Параматма. he's very serious to find me. Huh? И он подумал: о, Like этот мальчик Чечи-гуру. очень серьезно настроен, чтобы Like you asked this встретиться question. со мной. Chaitya said, oh, Потому что Чайти-гуру в сердце. right, he really wants me, yeah. Он He's на very самом деле serious to know me. хочет встретиться со мной. Очень So then серьезно настроен. Vishnu told his devotee, И Вишну О. сказал своему преданному, Narada Muni, his name Narada Muni. его зовут Says, Narad, Нарада, this one boy, там есть мальчик, he's in the forest. он в лесу, He wants to meet me. он хочет He's calling встретиться me. со мной, он зовет меня, But he cannot come to me, he has to go through но you он first. не может прийти. You go, Я сейчас не могу. you go there. Ты пойдешь туда. So then Narada Muni went there. И Нарада не пришел. So Narad was standing, so Dhruva saw, oh, Narad, И Друга увидел: о, do you Нарада, know Vishnu? ты знаешь I'm looking for Вишну? Vishnu. Where is Я ищу Vishnu? Вишну. Где он? Где Вишну? Narad said to the boy, oh, don't worry about this Vishnu. И Нарада сказал тогда: да не беспокойся ты по этому You're Вишну. only 5 years old. Тебе всего лишь 5 You're лет. very young. Ты такой юный. You should go home. Иди Be домой. with your mama, your papa. Иди к своей маме. Playing папе, games. Играй. в Later игры. on, later you find Vishnu. Попозже пустишься в поиски Вишну. You can't help me find Vishnu. Ты не можешь мне помочь найти You Вишну? go home. Иди домой. Okay, fine. I will find someone else to find me Vishnu. I'm going. Ладно, я пошел и найду кого-либо. I will Еще find кто Vishnu, поможет not мне with найти you. I will go Вишну. somewhere else. And then he left. He quickly, И I он will go and быстро, find Vishnu if you can't help me. если ты не можешь помочь, So then Narad то was- я пойду. Actually, the spiritual master was testing. He was, Но how much do you want Vishnu? духовный учитель, он всегда проверяет, насколько мы хотим Господа, да, насколько And they мы said, no, no, хотим no, 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 wait, 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 И wait, Нарада wait, Муни wait. сказал: ну подожди, Okay, подожди. I will help you. Хорошо, помогу тебе. Because I just was seeing if you're sincere, and I can see you're very Я sincere. вижу So he- твою искренность. Only one thing in his mind, where's Vishnu, where's Vishnu? Потому Where's Vishnu? что это единственное его было. And he said, мысль, no, I can't. He это said, okay, I'm найти going. Вишну. So this determination, Вот the эта Lord is very целеустремленность, attracted to this. да, она привлекла Господа, его преданных. With this kind of determination, you can have anything you want. И вот с такого рода решительностью мы можем на самом деле обрести все. So Dhruva only wanted Vishnu for one thing, И Дхрува, он увидел Вишну всего лишь so I один can be раз. king. I know. Dhruva said, I will not only be king, I will be king of all the universe. Да, и он тогда хотел стать Дхрувой. He Его had желание such было strong не desire. просто стать царем вот In этого a какого-то 5-year-old царства, boy. а царем This is всего very, мироздания. Это very пятилетний unusual. мальчик, это было его желание. like to find this kind of determination in a 5-year-old, very unusual. Да, и вот само даже желание, да, увидеть Вишну, и такая решительность, So это then само по Narada себе Muni and необычно. Dhruva, they're there. So Narada Muni is saying, okay, so I will help you. Нарада Муни сказал: was хорошо, я just помогу testing. тебе. So I'm going to give you some special mantra to Я chant. дам тебе особую мантру. Every day you Будешь chant this воспевать. mantra. И каждый день воспевай ее. This mantra is non-different from Vishnu. И эта мантра, она не отлична от So Вишну. when you chant this mantra, И когда ты будешь Vishnu воспевать will эту appear to you. мантру, то Вишна явится перед тобой. Okay? Yeah. So then he says, well, how do I chant? Oh, okay, I will give you the mantra. So then the Guru gave the mantra. The mantra is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is the Да, и mantra. вот этот гуру Нарада Муни, он на ухо прошептал ему So, эту мантру. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. So then he just started to chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Day and night he's chanting. И он стал воспевать. Say, where's Vishnu? I'm chanting. И он, где Вишну? Где? Okay, maybe I need to chant more. So then he's saying more all night. И так He's not больше, sleeping. больше, больше, Day and больше. night Он he's уже не chanting. спал. Днем And и he's feeling ночью. very happy also. He's chanting, he's feeling very happy and very strong. Да, и он стал ощущать такое And then счастье, стал таким сильным. then he's thinking, oh, then he stops breathing, И он stops перестал eating, дышать, stops drinking, перестал only есть, just chanting, перестал chanting, пить, chanting. только воспевал And his мантру. whole body is vibrating, Om И Namo все Bhagavate тело его стало Vasudevaya. вибрировать этой And then- мантрой. Ом then Намо his Бхагавате mind, Васудевая. His И heart ум, and every part of his сердце, existence и каждая is chanting this частичка mantra. его существования
воспевал эту мантру, And at this moment, и в какой-то within himself, he внутри saw the себя, Lord. The Lord appeared, Vishnu appeared to him in his heart. да, his mind. внутри сердца His eyes were closed and he saw the Lord. Он с закрытыми And he was глазами, like, он "Oh, увидел my Lord." Господа, о Господь. And then his meditation became broken. И его медитация And then he была opened his eyes. прервана. Then he И saw он the Lord was открыл also глаза, outside. и он in также front of увидел, him. что Господь стоит перед ним. And he became overwhelmed in ecstasy when И he он saw the просто Lord. был переполнен The экстазом, Lord was увидев Господа. emanating so much love, И Господь, Он so much эмоционально happiness he'd never experienced из него before. исходило так много любви. And he became completely overwhelmed with this presence of the Lord. И он был совершенно переполнен вот этим чувством And his присутствия heart Господа. И его opened up like сердце a lotus flower. открылось, подобно цветку лотоса. And love started to come out of every part of his body towards the Lord. Да, и любовь, она стала исходить из всего его And существа. he wanted to say, glorify the Lord, И он захотел прославить but Господа, he didn't know what to say. но он не знал, The words weren't coming как это сделать. Слова because не he was only приходили. 5 years old. Он был всего лишь So then the Lord один touched Dhruv with пятилетний his hand, мальчик. with the conch, and touched И the когда boy. Господь And коснулся immediately, его раковины до него, all of these beautiful words start to И come тогда from Dhruva's heart. мгновенно все He's вот talking эти about the Lord прекрасные and how the слова Lord is the creator of проявились на everything, его the устах, manifestation как of everything. прославление, Everything is Him. прославление He's the Господа. beginning, He's the middle, He's the end. And He's speaking all these wisdom and truth about the Lord И он стал произносить настолько мудрую истину о in Господе, praise. описывая его And the славу. Lord is И, enjoying all of these words of Dhruv. да, и Господь был удовлетворен вот этими словами. как And then at the end, прославление Dhruv is Слова. quiet. He stops. И в конце Stop концов speaking. он остановился, And then the Lord says, и Господь Now- говорит: I want to benedict you. я хотел бы вознаградить тебя, дать тебе благословение. Says, remember you came to me for one reason. Да, ты помнишь, ты пришел ко мне Says, по what? определенной причине. Oh, you wanted to be the king of Да, the ты же universe. хотел So now I'm going to стать give it to you. царем мироздания, я это дам тебе. Then he said to the Lord, No, I don't want, I just want you now. I don't want this universe. Не нужно ничего, никакого I didn't мироздания. know about you Я then. просто не знала о тебе. But ничего. now Я хочу, I know about you. я I only узнала want тебя. you. Я хочу только тебя. This is, and he said, this universe and everything is like broken glass, useless. Потому что все это мироздание, это подобно этому испорченному, But разбитому you зеркалу. are like a most precious Но jewel. ты как вот это Your сокровище, beauty как and your effulgence. I just want to be with you красота, now. твое I don't want all сияние. these Я ведь не things. знал ничего All об these things are этом not прежде. important to me. I only Все want остальное you. не так важно. I said, no, Совсем не важно. you came to me with this. I will give it to you. Ты пришел ко мне с этим, и я And Dhruv was very вынужден дать unhappy. тебе He это. said, no, I just want you only. Открыл и говорил: я хочу He said, только no, but тебя. don't worry. I will also be there with you. И Господь сказал: Oh, не you will be there беспокойся, with я me. буду с тобой. Okay, I will do that. Будешь со Okay, no мной. problem. Хорошо. And then he gave him this whole universe. И он дал ему You все. know North Star Dhruv Вы Loka? знаете, This вот North Star полярную is звезду. always fixed in one place. Да, но она It's зафиксирована, never да, moving. в одном. Everything is Никогда going around North не Star. Have you двигается, looked at the она star? It's не- always there. This is his не planet. кружится, да. This is the planet he gave Это to Dhruv. вот эту планету Вишну дал This is Dhruve. not a material planet. It Это is не spiritual материальная planet. планета, это духовная So this is планета. called Dhruv Loka. Это Дхрувалока, полярная So he is звезда. there now also. И она здесь. So, but also the Lord is there with him also. Но Господь также с ним там. So this is like, so in the beginning we're approaching the Lord for many material reasons. We approach the Lord, I want this, I want, give me a nice house, Сначала мы, make me happy, I'm so ищем much Господа suffering, для того, please help чтобы- me. да, чтобы он удовлетворил многочисленные наши нужды, какой-нибудь там дом, да, и так далее. So there's 4 kinds of people, they come to the Lord. Есть 4 категории людей, которые приходят к Господу. The first one is he's suffering.
or 3, I think. Прежде всего те, кто страдает. Suffering, praying, oh my God, please help me, I'm suffering so Страдающие, они much. молятся. So they surrender. Ой, я так They're very страдаю, pious, Господь. good, pious people. They Да, are и это могут pure быть people. благочестивые люди. So one is, the second one, Вторая категория. they want money or wealth, they want something. They want Они something. хотят. Give Give me a nice wife, give me a nice husband, give дай мне me nice, хорошую give me жену, wealth. мужа. Like Dhruva. Да, это вот как Dhruva went to the Lord, I want kingdom. Да, Dhruva, он хотел увидеть Господа, He для didn't того, go чтобы because заполучить царство. he was of wisdom. У него не было He went тогда because he wanted material реального, things. да, разума, он хотел материальных вещей. And then the third one is someone who is curious. Категория. Это любознательная. Like, does a God exist? Is there a Lord? На самом ли деле Look at the Господь world. существует? Whoa, wow, the world is so amazing. О, этот мир настолько Oh, удивительный. look at everything. Посмотри-ка. Like how and then they think there must be a Lord somewhere, and then they're coming to the Lord out of inquisitiveness. Да, то есть они приходят к Господу через вот эту любознательность. And then the third, fourth one is one who Четвертое, knows the truth. They те, have кто знают истину. and they have this wisdom that the Lord is there. И у них есть та мудрость, знание, чтобы... So all four, it doesn't matter how you approach the Lord, doesn't На matter. самом деле не важно, как вы достигнете Any way как you вы approach the придете. Lord, because when you meet the Lord, as soon as you meet, all of those things become nothing, not Потому important что как anymore. только вы встретитесь с Господом, все то, ради чего вы пришли, все будет All of those несущественно для вас. impurities become Потому что вся нечистота оставит вас. So, like, we talked about the sins and everything, and I'm so sinful and all, it doesn't matter. It's not Да, important. то есть если даже мы посадили какие-то семена греха, то это уже не будет Whether you're влиять на вас. sinful, whether you're good or bad, young or old, Будете ли вы doesn't греховны, matter. You just approach the молоды, Lord. старые, вот, это все не будет иметь никакого значения. And, Главное, что and вы he достигли Господа. He will clean you. И Он очистит вас. He will purify you. Очистит. He will take care of everything. You don't need to Он worry будет заботиться. И about вам не нужно how you will maintain. беспокоиться будет о том, как вы будете поддерживать свое You maintain существование. everything. Он поддерживает все и всех. That's the only prayer. Lord, I don't want to forget you. Единственная молитва. I'll never Господь, forget you, я не хочу забывать whether this Тебя. life or other life, Я не хочу забывать о Тебе. или whether I'm жизни, poor or или rich, жизни. or Беден animal, ли я, or богат human ли being, я, demigod, животное я, или I в don't теле care. человека, Whether или I'm in this полубога, planet, other planet, doesn't на matter. той планете, на этой, не I only важно. want one thing. Я только хочу одного. I want to keep my relationship with you Я always, хочу every moment. Сохранять отношения с Тобой. I want Каждое this love мгновение. connection with you and me. Я хочу That's all. That's all. Then I have любовных- everything. Then nothing else is important. этих любовных отношениях с Тобой. Вот это действительно важно. Because if you have the Lord relationship with them, you have everything Если automatically. вы обрели отношения с Господом, And anything you want, Absolutely. you'll get it anyway. Like you want it, you'll get it if you want it. если вы захотите, вы получите. The Lord will be looking for opportunity. I want to do something for you. Потому что Господь уже будет искать возможности. They will be chasing after you. Как помочь вам? И Он I want to будет, give you something. он будет уже And you гнаться say, за no, no, вами, go away. I don't вот, want чтобы что-то anything. дать вам, а вы там. No, I just want you. No, I want to give you. Вот, он уже All будет- of the material energy, он захочет everything, they will come and offer you дать so вам many то, presentations. другое, I want to третье. give, I want to give, I Он want to скажет, give, I я want to give. это хочу дать тебе то-то, 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 They will то-то. be chasing after you Да, будет, to give you fame, да, to вот give эта you слава followers, будет гнаться to за give you вами. wealth, to give you power, Последователи, to give you position. богатство, They will- положение. Это все за вами And if you say, будет. no, go away, А вы будете говорить, прочь, Get away from прочь, прочь. get away не from нужно. me. This is one of the levels that you will reach in your spiritual life. Это один из уровней восхождения к духовной жизни. And it's very dangerous also, И очень опасный. because Очень опасный. sometimes you might get distracted. You're going to get distracted. Да, потому что вы иногда просто Because можете then you will запутаться. look at the Lord and then all these Да. things come in. Потому что вы обращены, ваш взор обращен к Господу, а And эти then все you can- вещи приходят к вам. And then you can become proud and like, Да, как, например, и but not for приходит long, not for long. гордыня и так далее.
It's all described, it's all mentioned. Это все описывается. What prayers? We just start, it's the heart, it's only the heart. Мы можем начать с сердца. You know, and the first is in gratitude. И Gratitude. прежде всего с чувством благодарности. So you think of, so whenever you're eating or you have some fruits, you just remember this is a gift. This is the gift Да, вы, of the когда Lord. кушаете, принимаете какой-то фрукт, вы You know, должны this is думать, like, что oh, it's so это kind. подарок Господа. So when you do it, when you sit down for your food, Когда and вы you do the садитесь Thanksgiving, принимать you know, пищу, very nice what the Christians are doing. Thanks, oh my даже Lord, христианская thank you традиция, so да, much. есть You've given us такой food, обычай. given Да, us. благодарить peace. Господа за то, что Он дал. This is very nice. prayer. Да. И вот возносите такие благодарственные молитвы. And then the names of the Lord, И, конечно же, имена Господа. because the Lord is present in His name. Потому что Господь, Он присутствует в Своем имени. So the Lord and the name, Господь и имя. hallowed be Thy name. The Lord and the name are one. It's all there in the Bible also, Да. and in the Quran, and in every holy scripture you'll see the Lord. His name is not material. Да, потому что в любом священном писании, в Библии, в Коране говорится, что имена Господа, они нематериальны. So you can remember the Lord's name, И вы можете памятовать имена Господа. and then like Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Dhruv was singing, Например, Дхрува, он пел And then- Ом Намо Бхагавате and then Васудевая. this whole vibration of this name И вот эта вибрация этого filled святого him, имени, filled his она heart, наполнила filled his его consciousness, сердце, его filled his сознание, life, его жизнь. and then the Lord appeared in И front of him. Господь явился перед ним. So this is the power of the name. Это могущество святого So имени. the name of the Lord. Anything with the heart is Да, все в сердце. like empty prayers the Lord cannot hear. Но когда пустая молитва, тогда Господь, ну то есть не от Like, сердца, oh, la, la, Господь la, не la, la, слушает. la, 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 and you're just thinking about something else. Да, то есть думать о чем-то еще, повторять просто что-то. And the Lord is always there, Господь He's always всегда there. здесь, всегда. and every moment, at Каждое every single мгновение. moment, He's with us. Каждое мгновение с нами. He's more close to us than our breath. Он ближе, чем воздух, который мы дышим. Через He's дыхание. like, He is part of our very existence. И он You всегда can never существует. separate Он никогда не yourself разъединен from с нами. the Lord at Мы any никогда time. не разъединены с ним. But it's just remembrance. It's just that remembrance of how He's there with us. And it's so easy to forget. Так легко забыть об этом. It's so easy to get distracted. Так легко просто пойти не You know, туда идти. especially with like technology and Особенно вот с этими всякими технологиями, you know, social media and things. So easy to get pulled Social. into all these медиа. ideas, and it's so easy to get distracted by other kinds of thoughts as well. Так легко быть просто обескураженной той And информацией, then которая... we get into our own minds, Да, и так легко быть обескураженной and we get lost собственным there умом. in our own thoughts. Да, мы иногда просто теряемся I'm из-за своих alone. собственных мыслей. No one likes me. Я одинок. Life is so hard. Жизнь настолько трудна. Why is it so difficult? Ай, ну почему она такая I'm so сложная? bad. Я такой плохой. What work will I do? Ой, ну для чего How will I take care of my family? работать? Зачем о своей семье вот печься? Why does no one like me? Да ну почему никто же не любит-то меня? Why don't I have what I want? Ну почему у меня нет того, чего я хочу? And we get lost there. We get lost there. And we get lost there for decades and years and months. И мы and вот years. это вот жуем это, там, декаду, месяцы, годы, жизнь, вот эту жвачку жуем. And then it's like, life is just like hell, you know? И жизнь становится адом. Isn't it? Like, I know for me, I'm my own life. Да, я говорю о своей And then жизни, it gets в so частности. bad, and you think, okay, you know, Ой, oh, this is just too difficult. I cannot take it anymore. да, Oh, ой, why? так сложно мне If I was сейчас, dead, я не it would могу just be больше better. это выносить. If somehow or other I die, this is better. Да, лучше бы я, наверное, This is если бы я easier. умер. Да, было бы Да? лучше, это проще. Да.
But this is very good. Но это очень хорошо. I told you from the very beginning of this class Я today, сказала вам в самом This начале suffering, класса, this difficulty is your blessing. что страдания и сложности – это Because this благословение. suffering is a reminder Потому что страдания – это напоминание, you're not connected. что вы не соединены с Я Господом. очень благословенна. You're not. I'm very blessed. You're very blessed, yes. But when, Да? because, like, and especially if you're a devotee of the Lord, Особенно если вы преданы Господу, then you will get more suffering also. вы больше страдать будете. Why? Ребята, тогда вам. Because like, hey, wake up, wake up, wake up, wake up, Потому wake что up. будут вот так вас бить. Просыпайся, просыпайся, But просыпайся. How long does it take to wake up? Only 1 second. Да, и как, And then immediately, oh, it's okay. да, и вот вы проснулись, и, о, да, в общем-то, It всё doesn't в take порядке. long to go from longing and despair and misery and pain to joy and bliss and happiness. It takes one moment. И не думайте, что вот от этого страдания, горя и так далее, печали потребуется продолжительное время, чтобы отойти, да, очухаться. It doesn't take Всего лишь одно мгновение. it doesn't take 10 years to change your life. Это не нужно, да, ждать 10 лет, чтобы изменить. It doesn't свою take you жизнь. 5 months to change your life. И не нужно 5 месяцев. It doesn't take you 1 week to change your life. Или одну неделю, да. It doesn't take you 1 day to change И your life. даже один день It doesn't take you 1 потребуется. hour to change your life. Даже одного часа не It потребуется. takes one moment. Одно мгновение. In that moment of suffering, distress, to a moment of, okay, I surrender. Это тот момент, что я не могу больше страдать. And then Я in that не в moment силах. of surrender, Я предаю себя. your life is transformed. In that moment. И вот в это мгновение, когда вы по-настоящему предаетесь, ваша жизнь меняется. And I remember in my own experience, Я помню свой опыт. I used to go on the streets to tell people about the Lord sometimes. Я And бродила I'll go по and I would улице. distribute books and Да, я раздавал talk to книги people. в надежде помочь людям узнать о Господе. And like these books you see here on the shelves there, I used to go and give these books on the Да, street. ну, я раздавала I was книги. very young Я был очень молод. and I was very material in my mind and my No. thinking. Да, я также, мой ум был очень And there was материальный. because I used to live in the temple like a monk also. Но я тогда уже жил в храме как монах. And so one of our services is to go to door Да, и to один distribute the из message of the видов Lord. That was our наших служений, service. которые мы практиковали, это ходить от двери к двери и предлагать But книги. I was very material in my thinking also. Но у меня был очень материалистичный So склад. there used to be a group of us. We used to go out together to see who can give the books. We used to go to give. Да, делились по группам и ходили, да, распространяя книги. So whoever would distribute more books, they would get special treatment. И те, кто They would get some special reward. Everyone would clap, oh, you're the best. И те, кто распространит большее количество книг, ну, как бы награду какую-то получали. Ему там хлопали, его отмечали. So I was very material, so I was thinking, А oh, I поскольку want я to был be the очень best. материалистичный, я I would do должен быть more than лучшим. everyone else. And then everyone would clap for me. Да, и мне так нравилось быть лучшим, And когда мне I would get хлопали. the special mercy, the special treatment. Да, и вот, значит, у меня такая особой милостью. So I used to да. go and I would start, okay, take one of these books, take one of these books. And I would work very hard all day. И я вот целый день работал, да, очень усердно трудился. Because I think I would do more than everyone else. I would do more than everyone else. И я сделал больше, чем кто-либо. I'm not even thinking about helping the people. Я на самом деле не думала о том, как помочь I'm людям. not even thinking so much about I'm doing this for the Lord. И я не думала о том, что на самом деле я хотела бы порадовать этим служением Господа. I'm just thinking I would do this for me. Я Like, so хотела, I я would это be для себя делала. famous. Я No, буду everyone знаменит. Everyone will say, Известен. oh, you're so great. И все скажут, о, ты так настолько велик. And then, so I used to go out with this mood. То есть я практиковала такое And настроение. then I would go to one person and say, oh, go away, get away from me. И я подошел к одному человеку, и он сказал, ой, ты прочь, уйди прочь от меня. So then I would turn to the person, hey, this is Yeah, religion go. or brain, go away. И те тоже, тут тоже отмахнулся от One меня. after the other, and then all day
so many people abusing me, И вот swearing at один me, день так много людей, они spitting просто, also on они me, плевали на like меня, taking my book. они рвали мои книги, они оскорбляли меня. So why is happening? Why? И я Why? думаю, почему And такое происходит? No one's buying any books. No one's taking from me. Никто не покупает у меня, не берет у меня книги. So then I'm thinking, okay, Lord, it И тогда doesn't я matter. I подумала, surrender. Господь, Whether I do books, no problem. I just do for you. и тогда я сказала, Господь, я просто предаюсь. I don't И want to be делаю number это. one. Будут книги или Let не me- будут, I они just want образы to нет. Я просто это I делаю для surrender to Тебя. you. Я предаюсь Тебе. And then immediately one person comes, oh, what have you got? И мгновенно человек Oh, подошел, this is very о, nice. какая интересная Ой. книга. Can you give me more? А можешь ли ты дать мне How much is еще? it? А сколько она Here, стоит? take all my money. Ой, возьми все мои деньги. Like this, so many times. Так много раз такое происходило. When you surrender, Когда вы предаетесь, but he's just sending one person after another. This person is not spitting. This person is not abusing. It's not them. It's not them. на самом деле это не люди, которые вас оскорбляют, да, и так далее, приносят вам It is the Lord. Это Господь. He's telling, yeah, come on. Он говорит, I want to purify you. я хочу очистить тебя. You're doing my work. Да, ты You're doing делаешь my service. мою Даже работу, мое испытания, служение. even hard situations that Yeah, but are not dangerous sent situation. by Not the dangerous, but sometimes dangerous. But in this case, very, Но it's love. It's love. difficult, В этом even difficult случае cases это in просто our проявление lives. его Yeah. любви. Because it's to get us to the point of surrender. Sorry, and why is it the show of His love, the manifestation of His love? Почему это Because проявление you have a любви? personal relationship. Потому что это человеческие отношения. Личные отношения. Не просто Because you're doing лишь- this, when you're doing the Lord's work and you're having a personal relationship, He will take special attention Личные for you. отношения. Да, когда ты делаешь специально что-то для Господа, Like you have your children, you have your own children. ну, допустим, у вас You ваши love all the дети, children. допустим, много You много care about детей. all the children. You want them to be happy. У вас, No, I'm saying Mhm. you as a parent, as a human being. There's many children, вот, допустим, много детей вокруг. and you love the children. Вы любите You like the детей. children. You respect them. Да, You вы like to help them. почитаете их, вам нравится там. But your поддерживать children, их. this is Но вот есть their ваши children. дети, Like а это you особые know, дети. you will take special care of your own И вы children, по-особенному заботитесь о них. and you will correct them. Вы You will направляете, wash them. исправляете их, You will feed купаете, them. кормите их, You'll be always worried about them. и вы беспокоитесь о них. But you're not always worried about this one. You're not Но worried вы не about. беспокоитесь о том мальчике. You're not also correcting. Also, you're И not вы не telling. поправляете. You're not telling someone else, "Okay, don't do чужих this." You're not детей. telling. Вы не говорите там, ты не должен You say, это "Look, говорить, it's your own делать. problem." Это не ваша проблема. But with your children, you will. Hey. Но своих детей But you won't do it with his взращиваете. children because it's not your children. Да, но к другим вы, так скажем, равнодушны. Это не So ваши when you дети. give your life and you give your heart to the Когда Lord, вы отдаете свою жизнь, свое now сердце you're like Господу, His special children. то вы становитесь So вот He will like этим take самым special attention его to you. особым ребенком. И особое отношение, особое внимание со стороны Yeah. его And He'll give you special вы будете protection, ощущать. И особую защиту. so you don't go the wrong direction. И вы не пойдете уже в ином направлении, в And, правильном направлении. So other complex cases are His love, His attitude to us. Not always. That's what I'm saying. There's a difference. There's two gardens. Your own garden in the world, and then you have your spiritual То garden. есть два сада. Сад здесь, в мире, там, в материальном. И When you haven't got your relationship with the Lord, you're still in your material garden, you will have to get the results from your seeds that you've planted. то есть если вы концентрируетесь и остаетесь в пределах вашего материального сада, вы This is not пожинаете directly from the плоды Lord. тех It's семян, indirect. которые вы посадили. This is Вы the material продолжаете world пожинать плоды. rules, and the rules of the Потому, material world. да, вы, Yes, потому что definitely. So you're да, only подчиняетесь правилам some этого, of these законам you're этого planting мира. the seeds, Вы and, сажаете разного рода семена, они дают всходы, и вы пожинаете плоды. but when
when you meet spiritual master, he puts your Когда вы hand in the hand of встречаете the Lord, духовного or учителя, you который surrender in your heart to the берет Lord, вас за руку, и вы предаетесь Господу and the Lord всем accepts своим you in this сердцем, moment, и Господь вас принимает в then этом you have a different мгновении, garden. вы уже в The Lord другой, has removed другой all this сад получаете sin, доступ. И тогда вот and then the все, Lord что is вы directly посадили прежде, now taking care of you. да, уже не работает, не дает такие всходы. Господь лично защищает This is called заботится. this material karma, and then it's called like Krishna karma. Krishna karma is like the karma that's coming from the Lord. То есть есть материальная карма, а есть карма, которая приходит от Господа. Вот как для нас. So you're under a different energy. И вы уже как бы So this, другой you've got the энергии. material energy and the spiritual energy. So Есть you can be материальная under the энергия, есть духовная. Maya Shakti, or you can be under Daivi Shakti. И вот это Майя Шакти, да, а это божественная So энергия. most people, 99.9% of people, they're under 99%. Они Maya Shakti. покрыты вот этой Майя Шакти And энергией. then the devotees of the Lord, they're in Но the преданные Daivi Prakriti, Господа, они Daivi Shakti, находятся divine energy. They're под under this руководством nature. божественной энергии и под ее защитой. Thank you very much. Спасибо большое. That's why it's important to also accept bona fide guru, Поэтому так важно принять истинного гуру, so they can guide you and help you, чтобы он мог помочь вам и направить help вас, you to connect with that relationship. помочь вам обрести отношения с Господом. So, but first guru is your guru in your heart first, Но первый гуру – это гуру в сердце. and then you can pray to Paramatma. И вы можете молить Параматму. I really want to know you. I want to have my relationship with you. Please guide me in the right way. Я хочу отношений с тобой. Я хочу And you can обрести say this личные prayer. отношения. Пожалуйста, помоги мне, направь меня. And then when you say this prayer with sincerity, then the Lord will guide you in the right И если direction. Параматма увидит, насколько искренне ваша молитва, она даст вам, покажет вам путь направления. And until then, the Lord will be guiding you direct. Да, и затем Господь вас напрямую будет направлять. Okay? 1 more hour has just passed. Еще один час прошел. I'm so sorry. Please excuse me speaking so long. Пожалуйста, простите меня, что говорил так много. Мы наоборот Everything is благодарны. okay. I'm sorry. Everything is. We are so thankful for your wise speeches, for your rich answers, for your wisdom. I don't have any wisdom. I don't have anything. I like only anything good I say is from my guru. На самом деле я не обладаю никакой мудростью, я всего лишь говорю то, что I'm услышала от своего ignorant гуру. fool. Я на самом I'm деле always forgetful of the Lord. I'm always forgetting the Lord. Я всегда забываю о Господе. But I'm also speaking for my own remembrance also. И я все, что я говорю, я это So говорю then для now I will того, go. чтобы I will обрести это listen to my lecture, памятование. and I'll think, yes, I need to. I need to do what you said. Я сам говорю и думаю о том, что нужно поразмышлять над тем, что я So сказал. it's for my own purification. Это для моего собственного очищения. Лена, ты поблагодари от всех и от меня лично, потому что у меня нет по воскресеньям возможности приходить. В общем, меду напилась, премного благодарна. Спасибо. So she is so grateful to you. Yeah. You know that it is impossible for her to come on Sunday, Mm. but now it seems that she tasted so much honey from the speech. Oh, okay. I'm always so happy to see you. Да, он будет счастлив тебя видеть вновь. The Lord loves you so much. И Господь так любит тебя. All of you actually. Надеюсь. Every single one of you here. The Все, Lord кто- loves you кто so much, too здесь, much. You cannot да, imagine. Господь так любит He has a вас relationship всех. with all of you. Да, и у него He's есть waiting. взаимоотношения. Он ждет взаимоотношений He is waiting for от you. каждого из She вас. is also waiting for you. Она. Because sometimes people think he and God is he, Mhm. but no, God is he is also she. Да, он и она ждут отношений со мной, потому что многие говорят, что Господь это он, но
Господь это также и There's the она, two manifestations of the Lord. потому что The два masculine manifestation, the feminine manifestation проявления of the Lord. Господа, это вот мужская ипостась и женская. So they're both together in Они вместе the waiting ждут, for us, for me also. ждут нас, и меня в частности. But they're with us also. They're also with us. Они Also. всегда с нами. We have to just turn our consciousness towards Мы them. должны просто повернуть наше сознание And then there's да, nothing по to worry. направлению к ним. There's no fear anymore. There's Не будет no больше tension страхов, anymore. не There's будет no problems напряжения, не anymore. будет Everything, проблем. they will take all of your responsibilities, they will take all of your Они burdens away возьмут from you. всю вашу ответственность, все ваше бремя, They will fill your heart with happiness и and они love. наполнят ваше сердце счастьем и радостью, And then you любовью. will know, oh, I'm on the right path. И вы почувствуете, что вы на верном направлении, на той самой стезе. Okay, we have made this beautiful prasadam for you. И сейчас прекрасный просад. Cooked, nice feast, vegetarian feast for you. И сейчас вегетарианский. So you can remember as you're eating this, this is the Lord's mercy. И когда вы будете кушать, We're not eating. помните, что это милость My Господа. Gurudev said, И вы не we don't eat, Мой Гурудев food. говорил, что мы не едим пищу, we don't eat, we respect, we мы honor. почитаем. So when you're eating, then you're remembering, this is my Lord. То есть, когда вы The Lord is the кушаете, taste in this. да, this вы помните о Господе, He is also the supplier of these ingredients, да, и что, о том, что and все nourishing my body, ингредиенты, Он снабдил and nourishing my heart and всеми soul ингредиентами, also. которые будут And when you питать eat with this мое mood, тело, мое you'll feel the сердце, Lord also. да, и вы будете And your чувствовать existence will эту become purified. пищу и ощущать Господа, It и is она not будет difficult. очищать вас. Это не так сложно. Like our relationship with the Lord is the most natural thing. Потому что наши взаимоотношения с Господом это настолько естественная You вещь. don't have to stand on your head for 10,000 Вам не years. надо стоять на голове в течение You don't have to 10 do any лет. austerities. Вам не нужно совершать You никаких don't have to аскез. give up anything. Вам не нужно отказываться от чего-либо. You don't have to go and live in the forest. You leave Вам your не нужно families. уходить в джунгли или в You лес. Jungli. You just stay where you are. Оставайтесь там, где вы You stay where есть. you are. Whether you're married or single doesn't matter. This is not important. Замужем вы или не замужем. What work you do is not important. Какой бы работой вы You ни stay where занимались, you это are. не так важно. But you just, whatever you do it in remembrance. Но with просто the Lord. все, чем бы вы ни занимались, For the Lord as a service. занимайтесь это с памятованием о Господе и как служение And Ему. it begins with your tongue. И все начинается с вашего языка. Because that's what we know. Потому что что мы знаем? Eating. Да, мы, So the Lord says, I am in this food. да, потому что Господь говорит, я в этом фрукте. Я How easy the Lord has made it for you. как, You can eat and you can go to God. представляете, как это просто. Вы можете кушать, How и easy is благодаря it? этому можете уйти к Господу. You don't have to go and do celibacy for all your life. То есть вам не нужно Renounce сохранять everything, live in the целибат на forest протяжении всей like a жизни. renunciate and just wear one Отрекаться cloth. от жизни, You don't need, носить this is одну not. или носить our мокрую process. одежду. Это не тот процесс. Our process is whatever you do with your heart for the Lord. Наш процесс заключается в том, что бы я ни делал, This is я called делаю это от bhakti, всего сердца, bhakti с yoga. любовью и преданностью. Это Bhakti means называется love. бхакти. Бхакти означает Yoga любовь. means to connect. И йога означает Bhakti yoga союз, means to связь. connect to the Lord with И love бхакти and йога, devotion. йога That's all. называется Very это simple. связь с Господом через любовное и преданное служение. No, Это очень no other просто. rule. Нет никаких This других is the only правил. rule. Это единственное правило. Because that's what we'll do then. Мы окажемся там. So just eat, Поэтому remember кушайте, the Lord, памятуйте о Господе and breathe. и дышите. This air is also the Lord. Дышите, этот воздух, это тоже, это Господь.
close to you, very close. Он очень близок к вам. Очень. Okay, not very far, not in another universe. Не в другой вселенной. My Lord, He's over there in heaven. I will see Him there in heaven. No. Мой Господь там. He's in your heart. Нет, нет, Он в вашем сердце. So when you're going home, you can remember, okay, you're really there? Are you really there? Да, придете домой, вы спросите, Are you really there in my heart? ты действительно здесь? Yes. Он в сердце. This boy, he will tell, Да, yes. я здесь. Can I really talk to you? Yes. И Do you really hear me? я могу hear на самом деле с тобой I поговорить? hear Да. everything. Ты слышишь меня? Да, я слышу все. I hear every thought. I hear every Я desire. слышу, I feel all of your pain. I'm always there with you. я всегда с тобой. Okay. Jai Shri Gurudev Ki Jai. Guru Parampara Ki